sus amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. She calls together her friends and neighbors saying, rejoice with me, for I found the coin that I had lost. Dios siempre está listo para hacer una fiesta. God is always ready to throw a party. ¿Cuántas veces Jesús nos invita a imaginar una gran fiesta? Y estas son fiestas grandiosas, nada de pequeñas reuniones para unos pocos elegidos. Dios invita a todas y todos. How often does Jesus ask us to imagine a great feast? And these parties are huge. No small gatherings for a select few. God invites everyone. Y para Dios, no hay mejor motivo para celebrar que la llegada de alguien que no nos gusta. And for God, there is no better cause to celebrate than that someone we don't like is coming. Nuestra Madre del Cielo nos tiene a cada uno como un tesoro. Our Mother in Heaven holds each of us as a treasure. Hay personas a las que tú o yo podríamos dejar de invitar. There are some people you and I might not invite. Alguien que ha olvidado lo que significa ser parte de la familia humana. Alguien poseído por la codicia, el odio, el ansia de poder o cualquiera de las adicciones que tan fácilmente nos atrapan. Tal vez decimos, oh, hay un lugar especial en el infierno para ellos. Someone has forgotten what it means to be part of the human family. Someone possessed by greed, hate, the lust for power, or any of the other addictions that so easily ensnare us, we may say, oh, there's a special place in hell for them. Pero para Dios, ellos son tesoros que ella no puede olvidar. But for God, these same people are treasures she cannot and will not forget. Ella pondrá su casa patas arriba hasta que pueda darles la bienvenida de nuevo, a salvo y recuperados. She will turn her house upside down until she can welcome them again, safe and recovered. No hay distancia que puedas recorrer, ninguna alienación que te aparte del amor de Dios. Ella vendrá a buscarte. There is no distance you can wander, no alienation that can ever cut you off from the love of God. She will come and find you. En nuestro mundo egocéntrico, es fácil desinvitar a alguien por la más mínima causa. In our self-centered world, it's easy to disinvite anyone for the slightest cause. Puedes dejar de ser amigo de alguien que no esté de acuerdo con tus opiniones políticas o con cuyas opiniones religiosas no estés de acuerdo.
You can unfriend someone who disagrees with your political opinions, or someone with whose religious views you disagree. Puede ser fantasmada o fantasmado de alguien quien te importa, sin tener idea de por qué. You can be ghosted by someone for whom you care, with no idea why. Después de tratar a alguien como no deseado por un tiempo, nuestras mentes encuentran más razones para que esta persona nunca debe estar en mi mesa. After treating someone as unwanted for a while, our minds find more reasons that this person should never be at my table. Pero si seguimos a Jesús, no podemos hacer esto. But if we're following Jesus, we cannot do this. Nuestro amor por los hijos y las hijas de Dios no está condicionado a que ellos refuercen nuestras opiniones. Nuestro amor se basa en el amor incondicional de Dios por todos nosotros. Our love for God's children is not conditioned on their reinforcing our opinions. It's based on God's unconditional love for us all. Para nosotros, la fiesta empieza cuando todos y todas están invitados. For us, the party begins when everyone is invited. ¿No dejas las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido? Do you not leave the 99 in the wilderness and go after the one that is lost? Pues algunos dirían, no, no dejaré las 99, no iré detrás del uno. Algunos se preocupan por las 99 ovejas. ¿Cómo podía el pastor dejarlas así? Well, some folks would say, no, I would not leave the 99 and go after the one that's strayed off. Some folks worry about the 99 sheep. How could the shepherd leave them like that? Jesús nos está preguntando. Creemos que porque Él busca al perdido, al pastor no le importan los que están en el reino. Jesus is asking us, do we think because He looks for the lost one, the shepherd doesn't care about the ones in the fold? ¿O interpretamos su búsqueda del uno como un descuido de aquellos que juzgamos como buenos? Or do we interpret His search for the one as neglect for the ones that we consider good? Solo a Dios le corresponde juzgar lo que merecen nuestros semejantes. Cierto que Dios siempre va en búsqueda a los que desviaron o huyeron. It's only for God to judge what our fellow creatures deserve, and God is certainly out looking for the ones that strayed or ran away.
En el libro del Éxodo dice, el Señor cambió de opinión sobre el desastre que planeaba traer sobre su pueblo. Literalmente, se arrepintió. Dios se arrepintió. In Exodus it says, the Lord changed his mind about the disaster that he planned to bring on his people. Literally it says, he repented. God repented. A través de generaciones de experiencia, el pueblo de Dios, nosotros también hemos cambiado de opinión acerca de lo que Dios nos está enseñando. Through generations of experience, we, the people of God, have also had to change our minds about what it is that God is teaching us. Hemos tenido que reescribir o reinterpretar algunas de nuestras historias. We've had to rewrite or reinterpret some of our stories. Dios no quiere acabar con los pecadores. Incluso si pensamos que eso debería suceder, God is not interested in wiping out the sinners, even if we thought that should happen. Dios anhela restaurar a los dañados, reconciliar corazones y relaciones rotas. God is yearning to restore the damaged, to reconcile broken hearts and relationships. Los líderes religiosos refunfuñaban y decían, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. The religious leaders were grumbling and saying, this Jesus welcomes sinners and eats with them. En estas palabras, no hay muchas partes, muchos roles que podríamos ocupar. O podemos ser tesoros perdidos por los cuales Dios nunca se da por vencido. Bueno, todo estará bien. O podemos estar agradecidos en casa, en la mesa de Dios. También, todo bien. In these parables, there aren't too many different parts or roles that we can play. We can either be lost treasures for whom God never gives up. That's not so bad. Or we can be thankfully at home already around God's table. Well, wonderful. El único lugar que más se debe evitar es pararse en la puerta, quejándose de la generosidad de Dios, tratando de convencer a los demás a no entrar. The only place we most must avoid is to stand in the doorway complaining about God's generosity and trying to send people away. Jesús nos invita, todos y todas. Aunque creemos que estemos demasiado lejos para ser acogidos, Jesus invites all of us, even if we think we're too far gone to be welcomed. Tu madre no dejará de buscarte
has de encontrarte, porque eres su tesoro. Your mother won't stop looking until she finds you, because you are her treasure. Y si pensamos que no estamos perdidos, Dios todavía nos invita. Ven a la nuestra. And if we think we're not lost, God still invites us. Come to the table. Ven a la fiesta y mantén la puerta abierta para dejar entrar a los demás. Come to the party. Come to the table and hold the door open to let others